Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every week by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Maria Masane. Those of you who have been following our program would remember that for the past few programs we've been talking about lung diseases. We've talked about heart diseases, and now we've been talking about lung diseases. And if you remember, the first lung disease we talked about was asthma, which we said was just a reaction of the body. It is not any disease that is coming into the body. And the next disease process we talked about was common cold, for which our cameraman kindly went to the streets and asked people about common cold, and they told them their ideas and how they treated it. And we've been able to explain to you that this is caused by a virus and that there is no specific treatment for it, and usually when it catches you, it will last for some days, and there's nothing you can do about that. So one of the things one needs to do is to prevent it happening, and we talked a lot about hand washing, and I think that is where we want to leave it until we come to the next disease problems that we want to talk about today. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci QTV ci seen programme bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee Health Link, nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Maria Masane ñu leen ko di indil fii nii semaine bu nekk ñuy waxtaanee ay mbiri wér-gu-yaram yoo xam ne foog nañ ne dina leen njëriñ. ci week-yel nag passé ñu ngi doon waxtaanee furfur bi, nokkeekaay bi, yan façon yi problème la dee am. waxtaanee nañ bu njëkk bu ñu waxtaanee woon mooy asthma bi nga xam ne wax nañ la leen ne loolu noonu suñ furfur yi si boppam wala suñ nokkeekaay si boppam moo dee di indi moo dee waral feebar bi, ndik dafa am ay mbir yoo xam ne su ko laalee rek daf dee def réaction. ñu waxtaanee nag bu ci toppa mooy week bële na li passé lu ñu doon waxtaanee mooy socc wala lu ñu ooyee common cold, nga xam ne daf dee bëri si nit yi. wax nañ ne mag bu nekk mun na koo am ñetti yoon ci at bi, xale yi dañ ko dee am sax lu ëpp loolu noonu. te wax nañ leen ne lu ko waral mu ngi tudda virus, te loolu noonu amagut faj boo xam ne dinañ ko mun a faj ne garab bi suñ la ko joxee rek dina dem. suñ garab yi ñu am yëpp suñ la ko joxee joxuñ la ko fan yi moo am moom dina ko am si yow, lum laa def dina la ko def. su demee nag ba pare pour dem dina demal boppam, soo ko fajutoon sax dina demal boppam. so loolu lañ fi waxtaanee. ñu waxtaanee nag naka lañ koo aaree. ñu gis ne benn si lu gën a fës si loo xam ne soo ko defee dina la mun a aaral nga am feebar bi, te dina mun a aar ñeneen ñu am feebar bi, mooy ñun ñëpp ñuy faral di raxas suñ loxo lu bëree bëri. am na yeneen yu ñu wax nag, waaye bëggatuñoo dugg ci programme bi yëpp. so dinañ bàyyi Mariama mu ubbi programme bi, den suñ ko ubbee ba pare rek dinañ dugg nag si bu ees bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee tey. Assalamualaikum mbaɗen lamoye laar anin juɓirlal mbal konton na ko bo QTV télé bu mbato ka fale ko ndalita ka kale nyamin lokun wo lokun alla jata kende ya kachay ka fami Health Link nga wala nati ale jang bi ko teke aldimma Maria Masane anin Dr. Bafango Dr. Abubakar Jah wala be siring ale jang kanyin kachake adon jikita ko nyin kacha abe mul na fa kan banko kan ninga taral ka program wala moy lokun tambilal na kacha nyati lintanun kufka folel nga fale kufka fo be balo kono nyamin adon ka mundo kule keje anin mun kurang la ka kufka fo ma anna kuran folo min nga kacha mole wala katanun asmati nga fo mole ko asfa min ka tinna ning atara kom fonyo dunta balo kono mi yalon ka manya na ka tukufka fo kono kufka fo ka wala fintindi nan ka mu ataka ke asmati foka pare ka bring abata woto dunta kuran fulanjango min kono wala katanum ba sasati dol ka fay fresh cold dol ka fay hani ka bi dol ka fay nunto sasa nga wakacha le nga fo mole le amu kuran niti mi yalon ko jaral tala adun jankaro min ka tinna moka ba sasa soto ka fa tubabol ka fay le virus o adun wo virus o dun nga fo mole le ko jaral tala bori tala ning atara ay moma drong aka wato le bije mi alon ka nata balo kono nyamin aka bala jato bula wala nyama bari nga silol fo mole le minil alon ko ning atara ye nyimba sasa soto mbate nunto sasa ibe wal tamande le saje akani tora akani mantora bake na kacha fana nyati linta buluku wala nga buluku fo mole bake la adun nga sembentu ya bari amukule ti mi alon ka kuran jamal le tanka
baramu kuleti mi alon ko ni atara ye basasa soto ake mako ile pour ka tanka ikana a courant saundi mol bayri mol katara dinkirato adun mol ka kenya min ning atara ye nyim basasa soto mbate nun to sasa dorong aka courant tariyande le ka futandi mol la minili alon ko ima soto bidun na kacha nyabe tin no courant dolla bayri ma nyim buluko mu kuku maleti bari mbe kacha mbate danna janne bi nga courant kurata mi alon ko lafta mol ye wakalamta hani kabi mbe kacha sindila Dr. Jala pour nga dunyin courant kuto kono doctor. Thank you very much, Mariama. So if you remember when we were talking about the common cold, we said that it is a self-limiting disease, which means that it's a disease that whether you cure it or you don't cure it, it's going to go away. We did not even talk about people dying from common cold because it rarely really is that serious. But today we are going to get, because I didn't want the people to think that all chest infections are benign, are things that do not cause harm. So we are going to go into the more serious chest infections, and one of the very serious chest infections is called pneumonia. And today we are going to discuss about pneumonia. If we have enough time, we are going to discuss about tuberculosis, which is another infection that can happen in the chest. And still, if we have time, we are going to talk about lung cancer. So I just want to now go into the serious diseases of the lungs that can lead to death, so that people will understand these diseases. If we can complete it today, that will be it. If not, then we will take it over to another program. Mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne buñ doon waxtaanee mbiri socc kenn déggut ñu wax ne socc dafa rey nit, parce que socc moom soo ko fajee soo ko fajul moom dafa ñëw nu mu ñëwee noonu la laa bàyyee, doo ci am benn problème. xanaa su nekkee dafa nekk ne soj bi indil na la beneen feebar bu ci dugga rek de, waaye su nekkee soj bi rek la nekkut loo xam ne dina rey nit. waaye nag bugguma nag nit yi foog ne bépp feebar boo am boo xam ne dafa àndaa sixat rek nekkut feebar bu garaaw. ok am na feebar yi nga xam ne dafa ñëw ci furfur bi ci nokkeekaay yi, te feebar yooyu noonu dañ serious. benn bi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey bi nga xam ne serious na mooy lu ñu ooyee pneumonia. moom tam beneen infection la boo xam ne du virus moo ko de def, bacteria moo ko de def, ñu ko ooyee pneumonia. boobu nag dafa serious, boobu lu ñoo war a gaaw a faj la. am na beneen boo xam ne moom la ñoo ooyee tuberculosis, mooy feebari sixat bu ñu dee ooyee feebari sixat bu bon bi. foog naa noonu la ko olof yi dee ooyee. tey nag moom nañ seet na di nga ko mën a wax si mandinka. waaye mooy feebari sixat bu bon bi, feebari sixat bu bon bi moom la ko olof yi dee di ooyee. mooy TB dinañ ci waxtaan tuuti. suñ amee time it tamit dinañ dugga ci lu ñoo ooyee cancer bi nga xam ne mooy dal furfur bi. xam nga buñ commencé programme bi waxtaane woon nañ lan mooy cancer in general, léegi dinañ nag dugga nag ci cancer furfur bi. suñ ko mënee jeexal yëpp tey ñu jeexal ko tey, su nekkee loo xam ne la tam dañ see dugga beneen programme ñu dugga si beneen programme, waaye tey lii mooy plan bi. Mbadingol hani kabi kabrin programu kumasi nga fale ko num na kacha tambila nyatilinta nung basa sala dong nga fale ko basa sa musa salete mi ya lonko buritala adunga manke ka mu fale ndata fang fom ma foje ko momo ya soto dorong e ka fale ninga je doro ninga tara keta ay mofa alonko kuran dole bakoto mi yatinna ay mofa baramu kurane te mi ya lonko akana nyamen balo kono aka watole soto mi ya lonko aba fango bulala fo amarisa fango soto no nga falen kale ko mbe kuran kuto le tala mi alon ko mba kacha lale bi pour mol sa faham bi na kacha nyabe tilin na kuran folo minna wala mai ka fami ya suma ya kuran to babol ka fa pneumonia bi na kacha nyabe tilin na wala ninga tara wato yen so fanan be bulala kacha fulanjango min kon wolon kuran fulanjango minti e ka fa tuto kuran to babol ka fa TB nga njikita ko molia a woto lon bari komin mandinka kan to drong e ka fa ile tuto kuran be wokacha lale ning atara wato hani kabi amang bang bari ngalon ko nyin kuran do fanan lafta ka wokacha le wolon komin kansa mi ya lon ko aka kufka foma
kufka fo la cancer min katina courant mi yalon ka katina kufka fo e cancer soto wala lung cancer to babol ka fay wonyama bi fanan ning atara wato yenso mbe wol be kacala le bayri njikita wol mu kuleti mi yalon ko am kuran jawbaleti am kuran sembe maleti mi yalon ko ning atara hadama dingoma asafano le adunga mu kuraneti mi yalon ko ning atara ya sute bala doron e nyanta ka katale yeburi yeta lopitano to isaje makoyro min sa tinna ye fon soto isa wosoto no doctor. Thank you very much. So pneumonia, you know, it is caused by bacteria. There are several bacteria that can cause it. It's a microorganism called a bacteria, which is different from a virus. And bacteria usually they cause more severe infections and they can be treated. Okay, so pneumonia is caused by some bacteria and it can be very serious, especially to children, young children if they have it, or very elderly people, or people who have other diseases that have made them that has made them weak. They can have very serious effects, and studies have shown that 16% of death of children under 5 is because of pneumonia. So out of every 100 children that die throughout the world, 15 of them or 16 of them, it is because of pneumonia. So pneumonia is very serious. We have not talked about that when we were talking about common cold, about deaths. Just in 2015, WHO has done some studies and found out that throughout the world, up to 1 million children died because of pneumonia in 2015. When they looked at all the numbers of the people who have died in the world, 1 million of them in children under 5 were because of pneumonia. So it is really a very serious disease. And in America, they've done studies and they have found out that there were 3 million new cases of pneumonia in 2017. So every year about 3 million new cases of pneumonia. So this pneumonia we are talking about is really a very serious problem. We are going to go into the details, and one of the most important things we need to talk about today is how to differentiate it from common cold. You know, so that we don't just sit down and say, oh, this is common cold, it's going to go, and then by the time we know that it's not going to go, it is too late. So I think that is the most important thing. So mbokk yi kon lu ñoo waxtaanee tey mooy feebari sedda mooy lu ñoo ooyee pneumonia nga xam ne lu ko dee waral beneen doomi jàngoro la bokkutaa lu dee waral doomi jàngoro bu dee waral lu ñu doon wax ne mooy socc bi pneumonia la tudda doomi jàngoro boobu noonu nag dañ ko dee mën a faj waaye tamit melut ni socc moom dañ la ne soo ko fajee soo ko fajul soo noppale ko rek naan ndox bu bari rek toog rek moom dina demal boppam soo doon naan garab yu nekk ci àdduna si yëpp it tamit dina la jox fan yum laa jox den mu demal boppam so moom dafaa demal boppam du rey kenn waaye nag bii nii seetlu nañ ne ñuy dee ci àdduna yëpp ñoo xam ne xale lañ sàkkaatuma parce que moom ci ñum gën a garaaw mooy xale yi nga xam ne éggaguñ juróomi at xale yu ndaw a ndaw ak mag yoo xam ne dañ mag lool wala ñeneen ñoo xam ne dañ am ay feebar yoo xam ne daf dee wàññi seen seen yaram bi lu ko dee fekk daf dee wigal yaram bi so ñooñu la dee gën a garaawal waaye nag gis nañ ne xale yu dee soo jëlee téeméeri xale bu dee bu nekk fukki yi ak juróom pneumonia moo leen rey kon pneumonia soo ko seetloo kon serious na téeméeri xale yi yoo xam ne éggaguñ juróomi at suñ deeyee soo leen seetloo rek fukk ak juróom ci ñoom lu ko leen rey mooy pneumonia ñu seetluwaati tamit ne benn at boo xam ne WHO mooy lu dee seet wér-gu-yaram yi àdduna si yëpp mbootaay boobu noonu ñu gis ne ci benn at rek lu dem ci millions yi xale dee nañ te lu waral seen dee mooy pneumonia so kon pneumonia serious na ba pare Amérique fi nga xam ne fii moom duñ leen mën a wax ñaata nit ñoo am pneumonia parce que lu bëri duñ ko dee binda wala ñu bëri dañoo faj seen boppa ci kër yi wala ñu faju si pharmacie yi wala yooyu noonu soo duñ dee xam sax ne nit amoon na ko waaye ñoom nga xam ne képp ku feebar suñ laa faj di nga dem ci lopitaan ñu faj la toppatoo la dinañ mën a binda yëpp ñu ngi koo binda dinañ xam ñaata nit ñoo ko am gis nañ ne at bu nekk ci Amérique 3 millions ngi nit lu ëpp Gambie yëpp ba Gambie dañ dee di am pneumonia ñu faj leen te dina si am ñoo xam ne pneumonia bi dina leen faat kon pneumonia lu garaaw a garaaw la lu ñoo am rek pour nga xam ne war nañ koo xam mooy pour mun a teexale
ban mooy pneumonia ak ban mooy socc bu normal socc bii nii rek nga xam ne moom la ñu ooyee common cold ban la si parce que su nekkee yaa ngi am pneumonia di yaakaar ne dina demal boppam dinaa ndox bu bëri di toog mun na laa rey so war ngaa mun a xamee ñaar yi ba nga xam ne di nga xam ne bii nii socc rek la dina demal boppam bii nii nag léegi romba na socc so loolu la ñoo bëgg a waxtaanee tey ba nit yi mun a understand loolu nga xam ne su nekkee na nga am lu mel ni pneumonia moom nga daw dem ñu cegal la ko mun la koo toppatool baɗigol hani kabi ka ɗum kaca kono ga faali ko na kaca bi a ñaaɓe tellinna commin na courant folo min mba kacala bi woɓe kala pneumonia lati walla sumaya courant te ñin sumaya courant ɗum laftale mooliya faham ko atemu courant te mi yalon ko aka mo fundino aniyolale aɗum mu courant te mi yalon ko jankaro min ka aitan a tinna aka futamo balo kono o jankaro tubabol ka fa bacteria walla jankaro te mi yalon ko aka sumaya courant tinna balo kono aɗum sumaya courant mu kulate mi yalon ko aka mo fundino aniyolale atenin ba sasa mbaten nunto sasa i mankiling bari ko nunto sasa nin atara ko min ba sasa nin atara yo soto o mu kulate mi yalon ko aka bo no afonga e balo kono la nata balo kono nyamin aka watile soto mi yalon ko ngafo ko ke bal fan kata tili waro wala foti kata tili tang aka oke no balo kono lay balo kono ayta fonga bar nin atara nyin sumaya kurango be mula iman silol tamande mi yalon ko ase ma ko no juna aka mo bantora nole kamo fa coming tubabol ya janyamin coming dinding keme nin atara ya jibe coming sango kono aka mo tang aning woro ka bo mo tan ni lulu kata mo tang aning woro wo mo tan ning lulu mo tan ni woro be pneumonia le ka naka sumaya kuranga le ka tinna ye fo iniola tata fo jata kende abumba mi yalon ko ka fay WHO min yalon ko marta dunia be la jata kende ala itata le yaje ko fo mi coming dunia kono sawasang mo million killing nyin pneumonia ka wale fa atata fo mo million killing nyin sumaya kurang ka wale fa sawasang kono bitung niaje coming America wala bantuba fata koy banko mi yalon ko ka fa America wala ya mi yalon ko momo tata drong isa sata ifutata je ning atare be jarale ka safele ka jube wala yaje ko coming 2017 wala sanji saba ko manto nying sumaya kurang mo million saba wala ya soto itolle wala je komi tolla safiru anila yitandiro anila jero ila kiskisro ay wala dila ko mo million saba 2017 wala pneumonia soto oto mun nomba balati wala kontir balem mi yalon ka mo jamale mutawoto amu kuranati mi yalon ka mo jamale fanan fa nin atara amman ta anyama nyanta kata nyamin oto bi na kachanya betilin na wala pour mol sa faham nin atara ye ba sasa le soto o yen pneumonia le soto wala sumaya kurangati pour isa flol fatam fansa no nyadile isaje nin atara sumaya kurang le soto e yalon ko nyanta ka bori l'hôpital notale bari atemu kulete mi yalon ko natara tata fo bajabi tabalo kono ni manta l'hôpital drong ase fondi no ni yolale o ase mantora nole atani sumaya aynaka ba sasa mankiling mi yalon ko ning ataraye ma drong abitala fon ele oto lafta ka na kacha pour ka dun kacha kono ninga kacha sendi docteur la mais min commencer la molie wala pour ning atare nyin nyin sifa soto nyin kuran sifa soto dre sa patam fansa no ko nyimu ba sasa leti o nyimu sumaya kuran leti doctor. See, if you remember, Mariama, when we talked about common cold last week, sure, we mentioned some few things that if you have a common cold, when you see those things, you should go and see a doctor. I think we listed some things and say that these are the things that you don't need to go. If you have only a common cold, definitely you don't need to waste your money and go to a doctor. You don't need to waste your time and go to a doctor. I think that is how I said it the last week. But I said that there are some few things. If you see them, then that is the time to go and see a doctor. So what I am going to do is to repeat those things, because the symptoms of common cold and pneumonia are similar. In fact, when we started the whole program and talked about the symptoms of lung disease, those symptoms just point to you that this is your lung is affected. But what is affecting your lung sometimes it's difficult to know. And in this case, whether it is pneumonia or it is common cold,
it's very important to differentiate those two, because if it is only common cold, you can stay at home, you can deal with it, it'll go. But if it is pneumonia, you can't do that. You will need to go and treat it, because pneumonia can kill, just like we have said now. So what I am going to do now is just to repeat those symptoms that we said, that if you get it, then go to a doctor, because now it may not be common cold anymore. It may be pneumonia or some other serious lung disease. So this is what we are going to. mbokk yi lu ma doon di waxaati rek léegi ni Mariama mooy ne soo leen fàttali ko week bale na lee passé bu ñu doon waxee mbiri socc waxoon nañ ne ki nga xam ne dafa am socc rek jarut mu dem gisi docteur sax, jarut mu def dara, mun naa toog kiram rek naan ndox noppaleku, affaire bi dina dem. waaye bu ñu waxee loolu tamit amoon nañ luñ leen limal ne la yii nii nag moom soo ko gisee kon na nga yaakaar ne léegi war ngaa dem gisi docteur, parce que léegi xëj na nekkatut ne rek socc la, leneen mu ngi cee ñëw rax si. te di xaar ne lii socc la rek ba mu la géteen tamit du nekk lu baax. moo tax ñu limaloon leen lim yooyu noonu ne nangam ak nangam ak nangam su xewee, kon nag bu ko jàppee waati socc rek demal nga gisi docteur. so léegi nii nag yooyu la ñu bëgg a waxtaanee si léegi nii tey pour wan leen yooyu noonu, parce que mandarga yi dañ jegeñante. mooy ne soo amee problème ci sa furfur bi, ñun sax suñ programme bi noonu lañ ko starté, ne soo amee sa problème sa furfur bi di nga sixat. soo amee pneumonia di nga sixat, soo amee soj di nga sixat, yaram bi dina tànga. xëj na tàngaay yaram bi ci pneumonia mooy gën a garaaw bu nekkut pneumonia bi, waaye si soj bi tam dina tànga. wax nañ ne nokki bi dina am jafe-jafe, bali tam nokki bi dina am jafe-jafe. so nag moo tax yooyu ñu waxoon ne lim yii nii ñu wax nii soo ko amee rek bul yaakaarat ne soj rek la, demal nga toppadoo ji sa boppa. yooyu la ñëw dugga si léegi nii waxtaanee ko pour nit yi mun a xàmmee ñaar yi. mbaɗigol docteur kamin foteng coming programme to ning ataral ka noma nung nga fole ko nung coming ba sasa atemu kulete mi alon ka buka mo mantora bari nga foko fanan ko coming sumaya sasa nga foko mba fatan fansa la mole pour isa fatan fansa no ning atare yewo mandara kol je e bala wala taman serol je bala isa sute no coming nyin kuran fulol minem nyinti aning minom nyinti bar ning ataral ka programme wala moy ka bring nga ba sasa funu nga fate mu kurane ti mi yalon ko niya soto am manjarieta ila ko do tinya fan kata pharmacie to ka boro sang o ila ko do tinya kata lopitan ka docteur olje ate mu nga molia marle be silol minita la pour que i fangol makoy bitum bidung na kacha nga foko lafta ka mol londrindi comme ning atare ning taman sirol je bala e hakilo se so kono ko asake nyimmanke ba sasati nyimu sasa dole te miya lon kamu pneumonia leti nga taman serol dol fonung molyele birimbe ba sasa kacha kanum wo taman serol dum ininyin suma ya kurang taman serol e mulun tale demanding bari coming nga fo nyamin dorong bi mbe mol landrinde ke fatam fanso fo molye ning ataral ka hakilo bulata nung nga fo kuf ka fo kurang ol fole adu nga fole ko amukule te miya lon ko ning kuf ka fo ya kurang soto ikatoto nole ikaje marika balo ka kandinole wolbe mu taman serol lete minili alon ko nga fo molle no programme ko commencé dula bringa kuf ka fo kacha commencé ko momo ya je bala dorong isa sute bala ko asake la kuf ka fo le problème soto bito nyemmo kulete mi alon ko ning atara molle ya sute bala bayri ila taman serol muluntale nga fo ning atare balo kandita baraketa bala kandoti mi alon ko yalo ne ka bukata koma fo akata nyato dorong amukuleti miya lonko inyanta kabori kata lopitano to ninga tarafa nga mutoto leti miya lonko atoto fana bukata nyato fo koma abukata koma fo nyata afana mukuleti miya lonko inyanta kabori leta lopitano to wote isa lonko e hakilo se sono ko dorong nyimman dang basa sala se kamu kuleti miya lonko kula kuranne kafuta je miya lonko nyanta kabori docteur Rolia woto mbeka cha se ndila docteur pour nga bunyin kacha kono bake docteur. So the first thing that you should look at is if a child younger than 3 months, if the child is less than 12 weeks, which is 3 months, and has cough and difficulty in breathing and fever, don't assume it is common cold. This child must be taken to the hospital to look at the child, examine the chest, do some blood test, and make sure that it is. Then if the doctor tells you you don't need antibiotics, that's fine.
But a child of that age, because it can be really very serious. We've talked about children dying because of pneumonia. So that is one thing. Then second thing, I think you've started mentioning it, is the fever, the type of fever that you're having. Usually the fever from common cold is just a light fever. Okay, so if it is a very severe fever or a constant fever that even if you take paracetamol, it is not going away, then you should know that this is something that you need to go and visit a doctor. These are the things that we listed. These are not something that I'm listing only today. We listed them last week also. And if you have a fever that is not going away after 5 days at all, or it has gone away for a day or two, then it returned again, then you have to be careful, because what might happen is that now you have what we call a super added infection. So you had the common cold, and that has now exposed you, has made you weak, so that now a bacteria has entered inside, and that is why the fever went away, and now the fever is starting again, and this fever is not because of the virus now, it's because of the bacteria. So fever that has gone away in the same illness and come back again more serious than before, then you will have to go and see a doctor. And if you see any unusual symptoms apart from the symptoms that we talked about from common cold, these are the list that we gave you the last week, and this is the list that we are giving you this time also, that if under the setting of having a chest infection, if you see these things, then go and see a doctor, because it may go into a serious thing, because it can get to a level in which even if you go to a doctor, it will be difficult to treat it. You don't want to wait for that level to happen. So mbokk yi luñ doon dugga si nag léegi mooy luñ leen wax rek ne mandarga yi nga xam ne soo ko amee nga commencé ñaaw njortane lii nii nekkatut soj rek, am na leneen loo xam ne mu ngi cee rax si. Benn bu njëkk bi mooy ne daal parce que wax nañ ne xale ak mag bu mag a mag lool màgget ak xale bu ndaw ñoom la lii gën a mun a gaañ, ñoom la gën a mun a lor. So xale bi nga xam ne eggagut 3 weer su amee soj rek bu mu ci mun a nekka, xëy na normal soj bi rek la sax, bu ci naagu, jógal gaaw. Xale boo xam ne moom eggagut 3 weer nga gis mu ngi commencé di sixat, mu ngi commencé di am yaram bu tànga, bakken baa ngi commencé di siit, mun naa nekk ne soj rek la de, boo xam ne comme nu ma leen ko waxee rek nit a ñëw jox ko, waaye tam mun naa am leneen dina si te moom si leneen raxee rek pour faj ko dafa jafe, parce que amagut kaaraange boo xam ne kaaraange bu am doole la. So xale boo xam ne amagut 3 weer mooy li jiitu loo xam ne su ko amee rek bul nangu, demal nga yàq sa xaalis, du problème, demal nga seeti docteur, wala nga dem foo xam ne dinañ ko mën a check bu baax, seet ndax kii nii pneumonia la am, ndax common cold la am. Su nekkee common, docteur bi na la wax ne kii amagut soxlagut antibiotique, dinañ ko check bu baax rek, indiwaati ko gannaaw ëllëg ma seetaati ko. Waaye su nekkee dafa soxla mu ne la kii nii soxla na pour ñu faj ko, mooy bu njëkk bi. Ñaareel bi mooy yaram bu tàng boobu ñu doon wax noonu, yaram bu tàng bi nga xam ne soj rek moo ko waral, du dee tàng yu garaaw a garaaw yooyu noonu. Waaye su nekkee ne pneumonia la moom dafa garaaw, tàngaay bi dafa tàngal jir nga commencé di lox di liw mel ni koo xam ne yaa ngi am sax malaria, yéen dafa mel ni ki nga xam ne dafa am malaria. Su nekkee ne nag yaram bu tàng boobu noonu ay waxtu rek la jël dem, there's no problem, mun nga koo xoolaati. Waaye su nekkee mu ngi fa rek bañ a dem, nga naan paracetamol sax mu bañ a dem, wala nga toog ay fan mu dem, ba pare mu toogaate ay fan mu ñëwaate, su ñëwatee rek sakaatuma su ñëwatee gën a garaaw rek nga xam ne bii moom nekkatut socc, leneen la, nga jóg. Su nekkee ne gis nga yeneen mandarga yoo xam ne normalut, nga commencé di wëccu, wala commencé munatuloo lekk at all, yooyu noonu yëpp ay mandarga la nga xam ne soo ko amee war ngaa jóg dem seeti docteur, parce que mun naa ñàkk a nekk ne rek socc rek la. mbaɗigol hani kabi nga falele bimbe taman si rolle folale minil yalon ko ning attara aliye jal bala doron alsa sute ko asaka nyimmu sumaya kurangalete bayri nga foko temu kuranete mi yalon ko dindingol min yalon ko be sanje lulu ka je jiduma aka walle man tora bake
wala kebal mini yalon ko kebayata o aketa moti mi yalon kay kurando so tele mi yalon ko amu kuraneti min amitala nyin mo sabol nyin groupe sabol aka wolle mantora bake a woto mba commencé la comme nga fo dindingol doron dindingo mi yalon ka be sanji sabaye dumala ning atara wululal ya sute ibala ko bato ba sasa fongo sotale wo mu kuleti mi yalon ko docteur e mol ya mar pour kana si fongo pour ka e fongo batuje ka ko hani abitala fongo el amu kuleti mi yalon ko wululal nyanta ka katale surtout bamal mini yalon ko dindingo katari tolle bulu ya kata yeta doctorol kan ning atara mu kuranete mi yalon ko manke kurambati woto balma ko ilale ya fale bari am kuleti doron be alfali ya mar la pour ka dindingol sambal lopitan isaje e kane mantora sekeno fang yalla ko min dindingo molete mi alon ka be keba ya kanne abalo mam bambam pour ka o kuran jamal keleno komin keba mi alon ka keba ta fo abe jato be kendaring ase kurangol min keneno dindingol balla jato buka wo bambang keno pour ka kurangol kele fulanjango fanang mi alon ko mba fula mole wolom ba sasa kono nga foko balakando ninga tara mobalo kandita dobi ja balo ka kandele aseketili dantang balakando ita bayri atemo kuleti mi alon ko jaral ta la kana fongo ila ita fongo bari ning atare maria sute fongo balako ibalo kanditale tili dantang akando tata bara kando murunta nanne adon biring amurunta nanga bala kando joyatale a joyata nyamin fo afutata komi maria je fongo ye neno soto wala mi balu sumaya bela ibe jara jara kan momu kuleti mi yalon ko hakilo nyanta kesole ko amuta man serolte mi yalon ko manke ba sasa doranti ase ko kurando bijele min bulata kono wala sumaya kurangati woto nyimmu taman serolete min yalon ko ning atara nga sute mbala nga sute dindingol bala ma ko nyaari sitano le fongo pour dindingol ye ko do tinya do man dim fanga man ke kasiti bayri nga fo numto manjareta ko do tinya ba sasa to bar ning atara yo sute dindingol bala isitano le hani kabi adu ning atara alfal fana ye nyun ke bal fana ye nyun sute bala jato bala doron ya kata ye bori lopitano to pour se silol tamande mi ya lon ka se jaren doctor. Thank you. In fact, we were just talking about the elderly people now. Actually, the most common cause of death in elderly people is pneumonia, is chest infection. Okay, so people should realize that the most common cause of death in elderly people, people expect that they're going to die, is chest infection. If you look at somebody like Nelson Mandela, he died of a chest infection that they could not control at the end of the day. He was elderly, he was 90 years old, he was very weak, but it's a chest infection that killed him. And if you look at most of the old people, especially the famous old people, you'll find out that it's a chest infection. So chest infection is a very serious thing that we must differentiate between that and common cold. And especially in those extremes of ages, we should not assume. We should try to treat them as soon as possible so that you know they are not affected by this. mbokk yi lu ma doon wax rek parce que Mariama mu ngi ko doon wax léegi nii ci kalama mandinka mooy ne ñi nga xam ne dañ dem ba màgget lu ma ko doon wax rek mooy ne soo seetloo àdduna si yëpp ñi dem ba màgget lool lu leen di gën a rey mooy feebari dina ñi nga xam ne dañ màgget lool malaika mawti daal lu mu dee di yóbbu si ñooñu noonu la leen di yóbbu mooy ne dañoo am feebar boo xam ne si dënn bi la loolu mooy yoon bi nga xam ne moom lañ leen di yóbbu so kon ñi nga xam ne xale lañ lool wala mag lañ lool suñ commencé di sexat daal di am yaram bu tànga nañ gaaw a ñaaw njorta ni li leneen ñu gaaw koo faj parce que am na foo xam ne su fa éegee rek seen yaram du ko dee mën a tee déeku loo faj ku mel ni Nelson Mandela moom loolu moo ko rey feebari dina moo ko rey te si mu ngi ci place yoo xam ne docteur yu maga ma fa nekk moo fa nekk waaye mënatuñ si dara am na foo xam ne su fa éegee rek doo ci mënati dara so loolu noonu lu jara bàyyi xel la baɗigol docteur kamin fotendoron komin kaca kono nga fuko sumaya kurango aka jama aka minil tora walom kibalti aka lafta ka wale sembentu yadron komin amu kuranete mi alon ko alfal minil alon di tata foy ke ba yata ko tota matelom kuranto mi alon ko niya jibe jama atele ka ila sabu pour ye foy ni ala wata mu kuranete mi alon ko sisi kurango mu kuranete mi alon ka kurango ko mata batale adu nyanta kan hakelo tu je bakele atata foka foko Nelson Mandela South Africa president alon ko mo jama ya
to moy o mu kuranete mi ya lonko atele sisi kuran wala yafa anala ko do be abari ate kuran wala yafa to baboli adunga ko ning atara fanan ya jube bake nyimmo bal mini de lonko palasi marala bal a dunia kono ke minil ke bayate 40 niol ning atara nga jube dorong jamal sisi kuran wala fa ko maut malom natina maut to fo jambi bari kan silandi lo malakal maut min marata fala drong ako jama ako molle fa ke balkon doctor. Yes, so basically pneumonia, young healthy adults should not get pneumonia. They can get common cold. It's very easy for anybody to get common cold, but young healthy adults should not get common cold. There are some few things that can predispose you, that can trigger people to have common cold, and I'm going to talk about those things. So what I want to talk about now are the predisposing factors, so that if we know those predisposing factors, if there are things we can do to avoid them, then we can avoid them. Some of the predisposing factors, they are natural, but some of them, they are not natural. We can avoid them. The natural ones are just like I said, the very young people. You are very young, you are very young. There's nothing you can do about that. You'll have to wait until you grow up. You're very old, you're very old. There's nothing you can do about that. You're not going to grow any younger. So those are the predisposing factors. Other predisposing factors will include immunosuppressive diseases. So things that reduce your immunity. Like people who have HIV will have that. If you have a cancer from anywhere else, it doesn't need to be a lung cancer. It can be a cancer anywhere, will reduce your immunity. If you have asthma and your lungs are affected very much by the asthma, you may get pneumonia. You may be predisposed to getting pneumonia, so you have to be careful. If you have a heart disease, a valve, the children who have problems in their valves and in their heart can get pneumonia very, very easily. So these are some of the predisposing factors. I don't want to say too many of them. We'll just stop here, then we will go to the other ones as we go along, as we translate. So luñ doon waxtaanee rek léegi nii mooy as digal kii pneumonia bii nii du dee faral di dal ñi nga xam ne waxambaane lañ wala ay xale yu jigéen lañ yoo xam ne comme ñoo xam ne magaguñ daal, ñoo xam ne màggetuñ te nekkuñ xale lool. So ki nga xam ne am na fukki at ak juróom bébé moo demee juróom fukki at warta am pneumonia normalement. So benn si nga xam ne dafa mun naa am nit ki am pneumonia mooy su nekkee dafa nekk xale bu ndaw a ndaw wala su nekkee dafa nekk màgget. Am na yeneen mbir yoo xam ne tamit soo ko amee it tamit pneumonia mun na laa dal. Kon ki nga xam ne dafa am fukki at ak juróom ba am juróom fukki at su amut yooyu noonu mun naa ñàkk am pneumonia, mun naa dundaam yëpp bi dundaam jeex du musa am pneumonia. Waaye nag am na mbir yoo xam ne su nekkee ne mu ngi ànd ak yow rek mun nga koo am. So benn wax nañ ne su nekkee da nga am feebar boo xam ne dafa wàññi sa kaaraange yaram, benn si ñoom nga xam ne ñun ñëpp léegi xam nañ ko mooy HIV AIDS. Ñi nga xam ne dañ am HIV AIDS dinañ mun a am pneumonia. Ok, ñi nga xam ne dañ am feebar yu yàgga yi ni nga xam ne mu ngi yàgga si ñoom di yàqa seen dënn bi, comme ki nga xam ne dafa am asthme, kooku yi tamit mun naa am pneumonia. So su amee asthme di sixat, pneumonia mun naa nekk loo xam ne sax mooy indi attaqué asthme boobu noonu nga xam ne dina ko am. Xale yi nga xam ne dañ judduwaale ak feebar ci seen xol bi, ñoom it tamit mun nañu am pneumonia. Wala ki nga xam ne tam dafa am cancer fu mu munti nekk ci yaramam, parce que cancer moom dafa wàññi sa kaaraange yaram bi. Lépp loo xam ne daal dafa wàññi kaaraange yaram bi rek mun na laa indil pneumonia. So yii mooy nit yi nga xam ne mun nañu am pneumonia. Soo demee ba wax lii ni Mariama, dinaa ñëw ci yenn la rek yii ni ci yooyu noonu. Mbadi ngol hani kabir ronka dum kacha kono nga foko suma ya kurango mu kuranete mi ya lonko aka dindingol le batandi bake anin mol minil ya lonko ko tuta bari mu kuranete mi ya lonko jamake abuka fondinkel ma wala ka bo sanji tang anin lulu kata sanji tal lulu
wo mu mollete minil ya lon ko ama nyin sumaya kurango buke ima bake bari hani kabidoron taman sirol fole coming aka mol minil batandi wolong ning atara mariye sisi kurango soto sisi kurango mi ya lon ko mi kafaye asma nga kacha nga o asma kurango kachale nu atemu kuran neti mi ya lon ko mari ka sumaya kurango soto nole o aseke sumaya kurango fonga seko kuti mi ya lon ka atina la mariye la asma ya attack hani kabidorong ning atara momi ya lon ko ay HIV soto wolong comme sida kurango jama mol ka fo bari HIV fana amu kulati mi ya lon ko ning atara moya soto rom pura ay sumaya kurango soto aka soneya ada ka tariya abulle hani kabidorong fo coming momi ya lon ko ay jusu kurango soto imari jusu kurango soto o mu kulati mi ya lon ko fana amu kuranati mi ya lon ko fana aka sumaya kurango tinna nole mo ka soto no woto nyim kurango lati minil ya lon ko coming nta be fala no sa bari nga kumasi nyim kurango la imu kuranati minil ya lon ko puru ay motin na puru ay sumaya kurango soto aka tariale mbe ka cha seyndila doctor la puru nga dung kurango kono ba. Before we do that, is there another name for heart in Mandinka apart from Juso? Sundingo. Okay, Sundingo. I'm just testing you. Okay. I'm ready for him now. You're very ready for me now. So I'll be testing you as we go along. Yes. So those are some of the predisposing factors. The other predisposing factor is bad oral hygiene, mouth hygiene. Because you see, your breathing also comes through your mouth. So if you have a lot of bacteria in your mouth, then what happens is that you can breathe it in, and if you have any weakness, then you can get pneumonia. Okay, gingivitis is one of the infections that you have in your gums, or infections in the mouth, in the teeth itself, and so forth. So bad mouth hygiene. So people should keep a good mouth hygiene. Brush your teeth after eating food. Brush your teeth in the morning. Brush your teeth before you go to bed, and all that type of thing, so that you can keep your mouth clean, so that when you sleep at night, you don't breathe in too many bacteria. As I said, it is not everybody who is going to get it. Even if you were to cough here and there are bacteria here, if I am healthy, a young healthy person, I should be able to ward off that infection. So bad mouth hygiene is one of the things that can predispose you to pneumonia. Mbokk yi lu ma doon wax rek mooy beneen bi nga xam ne dina mun a tax nit mun a am pneumonia. Nekkul ne nag ku nokki jàngoro yi rek di nga am pneumonia. Wax nañ ne nit yi nga xam ne ñu ngi nekk fukki at ak juróom ba juróom fukki at nga xam ne seen wérgu yaram a ngi baax bu baax a baax, ñooñu noonu duñ dee mun a teel a am pneumonia. Suñ ko doon nokki sax duñ ko am. Waaye su nekkee ne nag léegi ni benn bi nga xam ne dina ko mun a indi mooy ku toppatoowut gémmiñam bi bu baax, mooy ne doo dee soccu, doo dee di broche sa gémmiñ bi, sa gémmiñ bi buñ yëpp a ngi yaaxu. Soo demee nag ba am dara loo xam ne sa kaaraange yaram bi wàññeeku na rek mun nga see jëlee pneumonia. So loolu benn la si mbir yoo xam ne yuñ war a seetlu ne le mun naa tax nit mun a am pneumonia. Mbadiŋol hani kabidorong taman sirol mini ya lonko aka mo ñatilindi mo jato ñatilindi ñin sumaya kurangola bayri nga foko amu kulete mi ya lonko ka bo sanji tan nin lulu fondinkel min be sanji tan nin lulu kata sanji tan nin tal lulu abuka tariya ka wal batandi docteur ka fo nyamin wom mol controlete mi ya lonko hanning momi ya lonka be sirin jang toto ay wo pneumonia jankarol fintita tariya la ka wal ma bari silo mi alon ko atariata ka mo fanan ñatilindi sumaya kuranga lolom coming mol mini yalon ko e buke da kono topoto do wala mi buka da kono susa ning tubabul ka fa e brosho e buke da susa ning brosho ning kol get le buka nyin susa rangol fananta pour que dal kono topoto e dali bulita nyaming dorong e tol ka kucu de dorong yete la hajol wal mol mini yalon ko e buke dal kono topoto bayri da kono mi al kulati mi alon ka kuma batale adun ning atare buka topoto balo sojarol mini yalon ko ka kurangol tariya ke kele sojarol wol ka jile isembo ka doya bakele oto da topoto mu kulati mi alon ka kuma yatale adun atafana mu kulati mi alon ko aka mo nyatilindi sumaya kurangol le do. Thank you. I mean, those of us who are Muslims, we know that the Prophet really stressed on mouth hygiene.
and talked about using the sticks for brushing the teeth. So it is really very important religiously to keep clean, and especially mouth hygiene. I think in our programs in the future we will talk about mouth hygiene and all the things that it can do for us to make us healthy. So this is really very important. mbokk yi lu ma doon di wax rek balaa ñoo dugg ci leneen mooy ne ñin ñi nga xam ne ay julit lañ xam nañ ne pour soccu ak setal gémmiñ gi daal suñu yonent bi sax defoon na ko mu important lool ba sunna la léegi nii ñi nga xam ne dañoo def sunna dëgga koo si gis mu ngi téye soccoom di soccu all the time. So toppatoo sa gémmiñ bi raxas sa gémmiñ bi nekkul ne rek sa wérgu yaram la sax sa diine sax si boppam daf la laaj pour nga def ko. Mbaɗigol pour kañum da kono topoto sembentuya docteur ko min fodoron ko komin tol muslimol fongo an dino to rasul sallallahu alaihi wasallam wala kilati ma te fongo e kumo sembentuya le ko dal kono nyanta ka topoto bakele komin ka nyin susa rangota ka susa hani dinol fongo a yewo sembentuya le oto da kono topoto mu kuleti mi alon ka kumaya batele adunga ka foko komin programol minil kana nyato abe kala kacaleti mi alon ko mbate kacala bakele doctor. Thank you very much. I was thinking that we'll talk about pneumonia, talk about TB and talk about cancer, but it seems the time is going and we may not be able to do that. So we have now changed the plan. So the plan is to complete the pneumonia today. There are 2 more points I want to talk about which are very important, and then we will leave TB and cancer on the next program as the most serious, because they are more serious than even pneumonia. So that's what we will do. So I will now talk about another set of things that can make you to be predisposed to having pneumonia, and this is basically reduced in your consciousness level. When you have any disease whatsoever that reduces your consciousness level, then you can easily get pneumonia. For instance, if you have a stroke, for instance, if you are a regular alcoholic guy who is taking alcohol all the time and your consciousness level is not that good, you will be able to have pneumonia very easily. So basically anything, if you have epilepsy and you're falling down all the time, there's a chance that you could get pneumonia. So this is the other set of things that can predispose you to pneumonia. We will talk about this. Then we will now come to the last one, which I'm really excited to talk about, and I'm sure you're beginning to guess what it is. And then we can move on with the program. But mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne dama foogoon ne dinañ mën a wax pneumonia, wax TB, wax cancer, waaye foog naa ne TB bi ak cancer bi dinañ ko bàyyi ba beneen programme parce que time baa ngee dem nga xam ne dinañ ci mën a dugg bu baax a baax, parce que yooyu mooy yu gën a serious yoo xam ne dina mën a dal suñ dënn bi. waaye léegi dina am ñaari mbir yoo xam ne rek dinaa ko waxtaanee si mbir yoo xam ne mun naa tax nit mun am pneumonia bii nii suñ si jógee ñu wax mbiri faj bi si lu gaaw a gaaw den ñu bàyyi programme bi. bu ci njëkka mooy lépp loo xam ne dina tax sa àndatuloo sa xel bu baax dina la mun a indil li ñuy ooyee pneumonia. benn mooy su nekkee da nga am lu ñuy ooyee stroke nag moom dinañ ci mën a dugg si yeneen programme yoo xam ne mu ngay ñëw. mooy su nekkee ne yuur bi deret bu faa dem ñëwut nu mu war a ñëwee rek nga am lu ñuy ooyee stroke, dinañ ko waxtaanee. den ñi nga xam ne dañoo naan sàngara di bëril di mandi, ñi nga xam ne dañoo mandi lu bëri ñoom it tamit mun nañu am pneumonia. ak ñi nga xam ne it tamit dañoo am ay crise yu bëri mun nañu am pneumonia. lépp loo xam ne daal dina wàññi sa lu ñu ooyee consciousness level, mooy sa yëg-yëg ci sa yaram, ndax nga yëgee sa yaram, dina mun a tax nga am pneumonia. ñi nga xam ne sax dañoo tëdda lu bëri, tëdda lu yàgga, soo tëddee ci lopitaan lu yàgga, tëddaay boobu noonu dina dee mun a am nga am lu ñoo ooyee pneumonia. yii nii yëpp ay mbir la yoo xam ne mun na laa jox pneumonia. suñ ci génnee nag dinañ ñëw ci last one bi nga xam ne moom boobu noonu bëgg naa ko waxtaanee lool. maa ngi xaar rek Mariama wax ci Mandinka den ma dugg ci bu baax a baax ñu jeexalee boobu noonu. den ñu wax si mbiri faj bi lu gaaw a gaaw parce que faj bi si pneumonia moom nekkul ne yow yaa ko yore, boobu docteur a ko yore, boobu nañ ko bàyyee docteur yi, waaye dinañ ci wax lu tuuti ci faj bi.
mbadingol hani kabi dorong mbate kacha kilingol kono molom sumaya kurangoti ngafo ko mba fola mole taman serol minili alon ko ning atara ya sute bala dorong isa lon ko nyimu sumaya kurangolti ngamira nun ko wato ben sola pour nga tutu kurang kacha ka fo mi TB aning long cancer me ya lon ko aka kufka fo male ngamira wato ben sola wala le baraje ko wato min tutaje amansiya wato mbe dunna kacha ko no dorong ka fo mole kurangol minili alon ko taman serol minili alon ko ning mu atara mole aje bala dorong ise hakilo se so no ko coming nyim sumaya kurangolati mbe taman ser following fola mole dorong walon coming ning atara marika dolomin bakele dolomin na ba amba ko masila wala dolomin na ba momi yalon ka katu dolomin na dorong akatu sirareng wom moleti mi yalon ko puru ay sumaya kurang soto akataria bakele adum momi yalon ko fana mi yalon ko a fota a sondomola wala man tarabaluo to ama tara kalamuta ka abe sinola abuka kalamuta abe mingbe ke kan ama fangala o mu moleti fana minil ya lonko nyin suma ya kurango nya betilin ila bakele momi ya lonko fana wayo ka tuwa boyla doron wato wati toujours wato doron wayo ka boyle o fana mu moleti mi ya lonko nyin suma ya kurango nya betilin na la bakele mo fana sabanjango fana men coming momi ya lonka be larin l'hôpital to wati jang akatara larin je nya min doron o mari fanan wala ba mi ya lonka katara ke kan amukuleti mi ya lonko aba nyatilina nyin suma ya kurango la pour asuto ye taria marito bitun kacha labango be dunna kule kono doctor ko mi ya lonka kontani tabake ka wakacha adunga nje kita so bitala kana mi fo bayre awo mu kuleti mi ya lonko ning a fo doron aka kontana la ning atara mbota woto doron be kacha soron na ka boro silo ni boro fo mo le bayre asilo mantara mobul wobe doctor wole boro bari be dunna kono do doctor. Thank you very much. You see, Mariama, if we were to able to get a smoke-free environment in the world, I would be the happiest person, you know, because the things that smoking causes in our health and in our lives is so bad. And I have always said that there is hardly any disease that you talk about that if you mention smoking, it is not one of the things that can, and that's why, you know, they say smoking can seriously affect your health, and it is not a joke, and it's really very surprising that people are still smoking, people are still exposing, because the sad thing about smoking is that it's not only you who is smoking who is affected, the people around you when you're smoking, they are also affected, which is called second-hand smoking. And that is why nowadays, no matter how long the flight is, nobody will allow anybody to smoke in an aeroplane. In most respectable places in the world where there is freedom, where they say there is freedom, you can do whatever you want to do, there is no freedom to smoke. You cannot smoke even in the bar. Can you imagine that, where people go to drink alcohol and so forth? If you go to England now, even in the bar inside, nobody is allowed to smoke. If you want to smoke, you get out of the bar into the street where there is open air to smoke, because there is enough evidence now to show that second-hand smoking is very serious itself. So it is not only the people who are smoking. So pneumonia is also one of the things that can be a predisposing factor to people who smoke. Okay, so if it's a young man who doesn't smoke, it's very unlikely he's going to get pneumonia. But if it is a smoker, he can get pneumonia, because it destroys the immune system of the respiratory tract, and therefore bacteria can enter and bacteria can get hold, and your immune system cannot deal with them. So smoking is the one that I said that I am waiting to talk about it, and I am happy I have talked about it. So please, people, stop smoking. Okay. It's not good for you. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy bu mujjee bi bu ñonga bi nga xam ne moom la ñoo bëgg a waxtaanee léegi nii, moom laa doon yàkkamti sax pour waxtaanee, parce que man su nekkoon ne amoon nañ àddina boo xam ne léegi nii kenn nekkul di tux cigarette, kon di nekk àdduna bu neex a ne, di kon lu bari dina change ci àdduna bi. te lu tax ñu bari di tux léegi nii, wala li tax léegi yenn benn dëkk du mën a wax ne tux warta am foofu noonu, mooy xaalis bu ci nekk dafa bëri, xaalis buñ ci dee yaaxa dafa bëri. ñi nga xam ne ñooy defal cigarette ak yooyu noonu, ñoom ñoo fi gën a am xaalis. ñi nga xam ne ñoo am compagnie yuy defal cigarette ñoo fi gën a bëri xaalis, parce que xaalis bu bëri moo ci dee di duga. waaye nag tux cigarette amul benn feebar boo xam ne di nga ko wax, soo ko seetee ci biir ba biir doo gis ne tux cigarette dina la mun a indil feebar boobu noonu, parce que tux cigarette lu garaaw a garaaw la. pneumonia bii nag ñuy wax nii,
cigarette tux cigarette bokk na si li nga xam ne dina ko mun a jox nit wax nañ ne ki nga xam ne mu ngi am fukki at ak juróom ba day dem juróom fukki at warta mun a am pneumonia waaye ñi nga xam ne ñoo am at yooyu noonu te ñu ngi tux cigarette dinañ mun a am pneumonia te pneumonia bi dina mun a nekk lu serious su ñoom su nekkee ne ceguñ ko bu baax a baax so tux cigarette baaxut ci lu bëree bëri amul benn feebar boo xam ne dinañ ko wax fii nii te du ma ci wax tuuti ci tux cigarette parce que soo ko seetee ba ci biir rek di nga gis ne tux cigarette lu bon la ci kon nag ñu ngay ñaax nit yi ñu bàyyi tux cigarette parce que tux cigarette baaxut si dara mbaɗigol coming nga falle ñaming a fongo ya falle ñaming womu mandara kulti mi ya lonko aka mo ñatelindi sumaya kurangol ate temu kulete mi ya lonko pour na ate aka ca doron o ka kontan bakel adun jikita janning ate ka fo doron mol dol minil ka programme noma e hakilo ye sole ko aseka nyin kana cigarette sabole fo wolum cigarette sabalalti cigarette sabala molete mi ya lonko ning atara ka sikasa babake doron aka mari ñateling manyin sumaya kurangol bayi nga fo nun komen kata momi ay fondinkel minil ya lonko be sanji tanding lulu kata sanji tal lulu mu mollete min ya lonko nyun suma ya kurango nyabu katilingi la bake bar ninga tarafa nangi be nyin sanjol temo ay kasika saba bake oto be emu mollete min ya lonko nyabe tilinna suma ya kurango pour ay mu tadorong be sone ya la bake oto cigarette sabalal be mol danila minil ka cigarette o saba isi hakilo tu bake bayri ni tolya saba munke ka ke tol dorane mantora ika saba dinkiral minito mol be dala dorong wol be amum mollete mi yalon ko cigarette woning asabala min ka sisio min ka te kan ake imantora le niaji be fang ako docteur ko nyameng ma nying compagnie la ning minil yalon ko i marta nyin compagnie bal wala nyin cigarette sabala li tol ka kodo soto moti bayri amu kulete mi yalon ko aka tariya ka kodo soto mo jamal ka sabale woto nyin compagnie bal ni yaje dorong i jama minil la kodo siyata dorong wal mu cigarette wa fi lalete minil ka cigarette o deda woto aten ning atara ako amate doronne te dorong nyin duniya ko no mote cigarette o sabala bayri ni yaji be kurang yaji be dorong niya fo dorong niya kiskisi bake iba sute la ko cigarette sabu ay karosoto jele oto amukulete mi alon kombe moli amarla dorong isi hakilo tu bake surtout funding kel isi hakilo tu bake kudo jube minni cigarette sabu mankeling doctor if we were able to in this program just this program the only aim is to stop people from stopping from smoking cigarette. It will be a very big achievement. Even if we stop 100 people, 200 people from from smoking cigarette, it will be a big achievement for you, a big achievement for me, a big achievement for QTV, for people to have that. So therefore, I have no apologies, and I will not stop talking about it, and I will always give the evidence because I'm not talking about it just because I hate cigarette. I actually have nothing against people who smoke cigarette. It's just because I know and I see daily what it can do to the health of people. So it's a very important issue for me. Lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne mbiri tux cigarette du ma rus mukk di ko waxee fii nii di jéem a ñaax nit yi ñu bàyyi tux cigarette parce que suñ mënoon a taxawal nit yi pour ñu tux cigarette su nekkoon ne téeméeri nit sax déglu nañ programme bii nii jëlee si ne waratuñu tux cigarette ñu bàyyi cigarette kon ñun suñ éene suñ mébét am nañ ko man dinaa am sama mébét Mariama dina am mébétam QTV dinañ am seen yool ci yàlla si ne bàyyiloo nañ nit parce que koo bàyyiloo mu tux cigarette rek fekk nga ko ci ay feebar yu bëri tax nga dundaam gën a neex dundaam gën a baax kon loolu duma ci mës a rus di ko waxtaanee mbaɗigol docteur kamin foten doron wala ma te ning atara cigarette sabo mu kulete aka nene tamalula adunga nene fanante mul haka boyndila ma puruka fonyamin programme ti bayra te mu kulete mi alon ko akuma ya batel ako ning atara mul kaf ni programme o yatina hani mo keme doron yay fonyo cigarette sabola oto be kala te nidia balete abe kelente fango mimbe siring nidia balete abe kala QTV mi alon ko kanyim programme o fintindi banko dingole abe kala wol fana ye nidia balete abe kala ye kutute balati abajal ko ye kutute bagale fo yakata ye mokeme hani aketa mokemeti kawol be fonyondi cigarette sabula o tabe kala kulete mi yalon ko akuma ya batela adunga ben niyo se wondi la bakele doctor. Thank you very much. So it seems we are out of time now, so we just have the treatment of pneumonia to talk about, and I'll say a very short thing because a human being cannot treat himself of pneumonia. I cannot treat myself of pneumonia. I have to go to a hospital. The hospital has to check me and confirm it is pneumonia, and they will give me the necessary treatment that is needed. A lot of times
the person will need to be admitted in hospital so that they can be given very strong antibiotics. So that is all I'm going to say about that, and then we'll translate it, and then we will say our goodbyes to our viewers until next week, when we will enter on to tuberculosis and cancer of the lung. Lu ma doon wax rek mooy pour faj bi nañ ko bàyyee docteur yi, parce que kenn warta mun a faj boppam pneumonia. soo fogee ne am nga pneumonia daal demal seeti docteur. suñ luñ la wax nii tey ba nga gis ne yooyu noonu daal lu moo junja mooy ne pneumonia la, demal nga seeti docteur mu mun a xam ne pneumonia la, mun laa faj. pour ngay dem nag ci pharmacie yi ne yaa ngi dem jënd antibiotique di ko naanal sa boppa, lu dangerous la. parce que lum laa mun a jural lu bëri la moo nekka. kon soo amee daal li nga foog ne pneumonia la si lu ñu waxtaanee nii, demal nga seeti docteur mu jox la antibiotique. soo Mariama mun nga translate loolu nga tàggatoo, den ñu mun a tàggu suñ mbokk yi. mbadi wala coming nga fale nyami doron ko mbaja ro fala lele bari wato min bije amansia oto ate mukuleti mi alon ko mo buka jara no suwo kono a jara ro mbe wotula a jata kende a bunda karola wala doctor rolti mbe wotula wala bulu bari tolle silo soto adu tolle a lonke e be nyin sumaya kurango kachala nyamin amukuleti mi alon ko mbe moli amarla hanni may fongol batandi kata pharmacie oto am bayri a ni tata je ko e antibiotic la sangolo borol dol yamin yamira ko abela jato kende ndela le kanyin sumaya kurango bondi bala awu koditi nyaleti oto momo yalon ko dorong nga mandara kol mini foteng ataman serol mini foteng coming ning atara ya sute bala dorong isobita ko sumaya kurang la woto ya kata ye wuli eta lopitan pour ye jara roso to je be kacha dan na janne kamul tentu ke jayi la mo nyima ni la jibe nyima mba fola le ko coming be dalika ke ngale nyami dorong follo kun ko teng ngalla nyin jata kende ya natinang kacha natinang hanika bimbe na camera manul kontonna ila doku nyima mi yalon ko kake foit altol be kasi kanyim programme o jibe minil biye ko korka kata omarto aning do kotengol minil yalon koy nibe do ko la jandrom be tentula be jayila la baraka follo kun koten. Thank you very much, Mariama, and thank you to our technical crew, and thank you to all our viewers. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm di gërëm Mariama, di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñëw dimbali ci xarala bi, di gërëm képp koo xam ne mu ngi doon di seetaan tey. ñu may leen ba beneen semaine incha allah ñu ñëwaati fii ci seen programme bi. Jërë ngeen jëf.